Let's move on now to the Socrates Award, a prize that holds significant meaning in today's world. And for the third year now, it honors the player who is dedicated and committed to important causes. It pays tribute to the famous Brazilian football player from the 80s, Socrates, a legendary player and a man renowned for his political activism and his fight to help the underprivileged, who is the winner of the Socrates Award. Didier, the honor is yours. The winner. Okay, there's a message that I'm going to read. In recognition of her exemplary role in the development of equality and empowerment of women's football and her social commitment against sexual assault, it is a great honor to award the 2024 Socrates Award to Jennifer Hermoso. Congratulations. It's quite heavy, eh? Uf, desde aquí arriba se nota la presión, ¿eh? I can feel the pressure up on stage. Good evening, everybody. First of all, I'd like to thank you all for this award because it means so much to me. And also because it makes me be aware of the responsibility of all sports people inside and outside the pitch. I share the pitch with many of my colleagues, and equality is not always taken for granted. And women's football should have and enjoy the place it deserves for new generations, especially future generations. This morning I woke up and I remembered the words said by a little girl a few days ago who said, I dream of becoming a football player like you. And her voice is inspiring and it makes me want to keep her going, because I'd like to tell all women that I'm going to keep on being courageous. I'm going to keep on raising my voice in order to help those women who want to make sports and the world a better place. We enjoy a unique position in order to generate and make a change possible. So I'd like to beg you, I'd like to ask all of you to get together and work together in order to make a better world possible and to make football become what little girls deserve for a future. And your engagement, and I think this actually deserves a standing ovation, please, for what Jennifer does. Please stand up here in this room. Thank you so much for your courage, your braveness, Jennifer, for everything you do the past 2 years to make things move in this world. Thank you so much. This was good. It's now time to reveal who ranked from the 7th to the 5th place in the men's Ballon d'Or France Football. Седьмое место среди мужчин занимает Лаутаро Мартинес, который буквально ранее вручал награду лучшему киперу. Ну, естественно, Килиан Эмбаппе на 6-м месте. Обладатель золота в Лиге 1, является обладателем Кубка Франции, Кубка Французской лиги. Ну и, естественно, 5-е место занимает норвежский гигант Эрлинг Холланд. Вот такая уже тройка определилась, и буквально интрига еще сохраняется. Кто же все-таки займет четвертое, третье, второе, ну, естественно, первое место. Ну, уже, наверное, такое ощущение, что, несмотря на все эти сливы, которые мы сегодня с вами, наверное, наблюдаем на протяжении всего дня, интрига сохраняется в любом случае. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that the awards of the best coaches will be named the Johan Cruyff Trophies.
Трофеи, естественно, Йохана Кройфа вручаются лучшему тренеру. Но вот тоже, наверное, здесь стоит отметить, кто же все-таки буквально интрига еще сохраняется. Благодаря ему многие влюбились в футбол. Здесь вопросов, наверное, быть, естественно, быть не должно. Но также Йохан Кройф является трехкратным обладателем золотого мяча в 71-м, 73-м и в 74-м году. При этом есть у него множество личных наград. Становился он лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов в 71-72 году. Было забито у него целых 5 мячей. Становился он лучшим футболистом чемпионата мира в 1974 году. Становился также лучшим иностранным футболистом года в Испании в составе, естественно, каталонской Барселоны в сезоне 76-77 и 77-78, причем 2 года подряд. Становился он лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов в 66-67 году, где он забил 33 мяча. В сезоне 77-72 было забито целых 25 голов. Но при этом, помимо того, как он был лучшим, получал награды как игрок, получал он награды как тренер. Лучший тренер года по версии World Soccer в 1987 году. Лучший тренер сезона по версии Ballon 91-91 и 91-92. Ну и так становился он тренером года по версии Онс Мондиал дважды, в 92-м и в 94-м году. Причем большинство наград пришлось именно, когда он был тренером Барселоны. Ну, естественно, а как может быть по-другому? При этом воспитал он немало великолепных игроков. Тот же самый Пеп Гвардиола был под его руководством. Но сейчас мы сами знаем, кем является Пеп Гвардиола. Но в 2016 году, к сожалению, Йохан Кройф покинул нас. Но при этом остался он в нашей памяти. Ну, наверное, не все, конечно, застали его игру, но, тем не менее, многие застали его как тренера. In your way, I'm probably immortal. Jordi, you must be feeling very emotional seeing these images of your father. What does this tribute mean to you? Well, I think when you look at my father's career, when you analyze what he did as a player, but I think always the Ballon d'Or always has that mention. I think he was extremely proud to win it 3 times in the 70s. And I think, my father is very visible. Да, это, естественно, Йорди Кройф является, он сыном Йохана Кройфа. Да, сам он также был футболистом, причем, конечно же, затмить своего отца он не смог, но, наверное, это еще не скоро произойдет. Притом также выступал он за Барселону, но буквально 2 года была у него карьера в Манчестер Юнайтед, в Алавесе, в Испаньоле, отыграл он в Донецкой Металлурге, ну и закончил свою карьеру в мальтинском клубе Валет. Причем также он заявляет, что, смотря на все то, что сейчас было на экране, он действительно гордится своим отцом и понимает, что его отец был, наверное, одним из лучших игроков в мире. Many times, even to a point that when I was young, I thought it would be better for me to go on alone somewhere to not feel the pressure. But he went for it, and I can only be happy about it. But one lesson that he did teach me, the advice that he gave me, when I was young, he said, what happens in the dressing room stays in the dressing room. I will never ask you things that happen in the dressing room. If players complain, you're never allowed to bring this home. We separate home and football. And I must say, it's one of the best advices I've ever received from him. Absolutely. Yep. Ну и, наверное, главным уроком, который дал ему отец, это наставления были в раздевалке. Ты должен всегда узнавать у всех, на каком ты уровне, и стремиться, естественно, к этому.
complain, you're never allowed to bring this home. We separate home and football. Si los jugadores se quejan, and I must say it's one of the best todo advices I've ever en nuestro lugar sagrado queda. Absolutely. Yep. Является обладателем золотого мяча 94-го года. Entrenador, un amigo y un señor. Y sobre todo, un padre. Buenas noches. Good evening. Es algo muy importante para tener un It's entrenador, extremely important un amigo to have a coach and a friend y un señor, and a y sobre gentleman, todo, un padre. a true gentleman, and above all, a Yo father. sé que ha hecho mucho por mí. I know Mr. he Descanse en paz, did a lot for me. atraerme Rest in peace. de un país pequeño como Bulgaria, And de tener to paciencia have me conmigo, and to be patient, de for being enseñar patient muchas cosas, with de me, aprender, and for teaching me so many porque things, no sabía que es posición de balón. because I wouldn't be Pero un día here, or I wouldn't know as much as I do tenía about la gran suerte de football. tener But I was a Barcelona grandes very jugadores. Porque lucky sin ellos es to imposible. see Yo Barcelona Football Club Agradecer también que with esté mucho so con many él. wonderful Don Chiqui Wittgenstein. players. I De esta posición de balón, grew donde no up tenías with que him. correr mucho, tenías que tener y esperar the balón ball, you didn't have donde to run tenías que ir. after the ball, but rather wait for it and Con think este legado de and Johan, decide that way y siempre he you visto had con este to número 14, shoot. soñé un día de So tener el mismo one premio day I que dreamed él. of receiving the same Hace poco award se van a cumplir 30 he años did. cuando juntos Sí. llegamos aquí en París. It'll be 30 years since Y we este won día here será in Paris, siempre and para mí y para mi familia today inolvidable. Porque will always creyó be en mí unforgettable for y me siempre and le for doy my las gracias family a él, because he a su believed in familia, me, and de tenerme I'll con always este be número 8, thankful rebelde, pero to saber him for luchar. having me as number 8 En este and for número teaching 14 me que ella how llevaba, to fight. un día me decía, And son 4, number 14, he 3 said balones it's, míos for y uno 3 es tuyo. Y también balls are 4 mine, ligas consecutivas. and Así que another one is yours. muchas gracias. So thank you. Thank you so much. Mr. My friend, do you remember these images? Do you remember these images? Remember que me recordé que no quiso venir conmigo. I en un remember avión that pequeño, he didn't porque want tenía mucho to miedo. come with me Entonces tenía que venir because con un avión grande, pero he llegó en was tiempo scared de estar juntos. because Porque we were flying a small este plane. es un trabajo, And como he dicho antes, de as mis I said compañeros, earlier, de mi familia, de this masajistas, is, de doctores, de fans, work de presidente, de vicepresidente, made de up by todos, porque, le repito una teammates, vez más, by es families, imposible solo. by a whole crowd, because this is Thank you, impossible Hugo. if you're It's alone. time to find out who are the first winners of the Euro Cruise trophies, and here are the finalists, the best coaches of a women's club or a national team. Jordi, please. The 2024 Women's Johan Cruyff Trophy goes to Emma Hayes. Coaches I respect hugely, and I understand, how challenging our work is. I feel a little bit embarrassed because I'm in a team game, and for me, I love the trophies. This most beautiful trophy, 11 rings symbolizing the amazing players and
teams in both Chelsea and USA. I've been so honoured to coach such incredible people and incredible teams, and this is a very, very proud day to me. So thank you very much. Thank you for a magical summer in France. You have a beautiful country, and yes, I'm very honoured. Thank you. Thank you, Emma, for these kind few words. It was lovely to hear from you, and congratulations again. Keep up the good work. Let's now move on to the finalists for the Men's Johan Cruyff Trophy. Cristo, the honor is yours. Entrenador del año en trofeo Johan Cruyff es para Carlo Ancelotti. Unfortunately, Carlo Ancelotti couldn't be here with us tonight. He is awarded this magnificent trophy after his 5th Champions League win, which makes him the most decorated coach in the competition. I'm disappointed not seeing my former coach tonight, but congratulations, Carlo. Once again, you are making history, winning the first Johan Cruyff Trophy. Sorry. Thank you very much, Jordi and Risto. Thank you very much for being with us. It is now time to discover who are the 4 women's Ballon d'Or France Football finalists. Who will succeed Aitana Bonmati? To present this Ballon d'Or of France Football, please welcome a very special guest, the 2011 Oscar winner, one of the greatest actresses in history. She really loves Paris, France, and football. Ladies and gentlemen, Madame Natalie Portman. Welcome, Natalie. Welcome. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you. We are honored to have you with us tonight. You're no stranger to prestigious events, having won an Oscar in 2011. Please tell us, what does the Ballon d'Or mean to you? Is it the equivalent of the prestigious Oscar statue? Yes, it feels like the Oscars for football. Absolutely. Look at them. How beautiful are they? Natalie, you're a true football fan. In fact, along with other stars, you created the most famous women's club in the United States, the Angel City FC. I want to know what sparked, actually, the desire in the first place. Well, my son, actually, who's here with me tonight, really inspired me because I saw him loving the Women's World Cup in the same way he loved the Men's World Cup, and he got so excited about all the female players the same way. And I thought, why aren't we paying attention to the home clubs? And so we decided to bring a lot of attention to the Los Angeles team that we started, Angel City, and it's just been an extraordinary ride since then. That's a lovely story. Amazing. Well done. Amazing. And Natalie, do you watch a lot of football? And if I can ask you, who's your favorite team? Well, hard to say in this company because there's so many extraordinary players and teams here. But we live in Paris, so we end up going to PSG a lot. Ooh, that makes a lot of people in the room very happy, definitely. And if you're other sets, of course. So you said that you were sharing this passion with your little boy. Does he play football? Do you go? Do you go to trainings? Yes, I'm at football practice often, yes. Okay. So I know that you spend quite a lot of time in France. Would you have a few French words for us? French words? Uh-huh. Oh, boy. There's one that I like, which is si. I thought that people were saying yes to me in Spanish,
But then I realized it's yes when the question's asked in a negative form. Oh. Harrow, an affluent, leafy London suburb, made famous by its superb school with. Absolutely. Anyway. That's a good one, definitely. I also heard on social media it was like c'est chelou, and that really made me laugh. Chelou is a good one. I love when Nathalie Portman says c'est chelou. Thank you, Nathalie. Thank you very much, please. We're about to reveal the name of the 2024 Women's Ballon d'Or of France Football, elected by these 50 journalists representing the top 50 nations in the FIFA rankings. Absolutely, Didier. Each journalist submits their top 10 players of the season. Each position corresponds to a number of points. First place is worth 15 points, second place 12, and so on until the 10th place, earning 1 point. The player with the most points in the end wins the Ballon d'Or France Football. Easy. Nathalie, the honor is yours. Please tell us who is the 6th Women's Ballon d'Or France Football winner. The 2024 Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmati. Back-to-back. 6 Ballon d'Or in history, back-to-back for Aitana Bonmati. Bona nit, good night, bona nit, buenas noches. Bueno, gracias por este fuerte aplauso. Good evening, and Estoy muy thank you very agradecida de much volver a for estar your aquí applause, y recoger mi and segundo so Balón de Oro grateful consecutivo. for being here Pero como siempre digo, to receive my second esto no se consigue sola. award, but as I always say, this is not something Estoy you muy can agradecida y soy muy afortunada do de alone. tener On your own. alrededor I'm y so estar rodeada lucky de to be grandes jugadoras que me surrounded hacen by wonderful seguir evolucionando, seguir creciendo y players ser cada día who help mejor me jugadora. keep it growing and become a better Gràcies player. a staffs, So, a treballadors del club. Thank Sense you. vosaltres I'd no like to aconseguiríem tots thank all els my equips que teammates aconseguim because sempre, without i així them com I també wouldn't be able to al club, al be Barça, here. And I'd encapçalat also pel seu like to president thank Joan my Laporta, la seva junta directiva. club, Gràcies per tot el Joan que feu per Laporta. nosaltres. Thank you for I everything no em you've voldria done for oblidar de tots us. els culers que ens feu And I wouldn't want to cada cap de forget setmana i que ens feu viure my moments colleagues únics com la final de la Champions a Bilbao. have Volia també, made me no em volia oblidar experience some de donar wonderful l'enhorabona moments. a I'd la like Caro, la meva to companya, perquè ha fet una gran congratulate temporada, també this colleague mereixeria of ser aquí. mine because I she's gràcies achieved a per wonderful fer-me millor season. jugadora i per la connexió que tenim a la banda dreta. Banda dreta I bé, per as well. últim, And agrair a la meva finally, família, als meus amics, al meu entorn, my family sense ells, que that viuen la surrounds me, part that supports me. més dura, no? Els moments més durs estan allà, això no seria possible, així que We've been through gràcies hard a tots times vosaltres. together, Thank you but very I'd like much. to thank you. It's been a pleasure to be here again, and this it's thank of my teammates and the clubs who give me everything and who makes me better football player every year. Thank you. Merci. Congratulations, Aitana. At 26, you've won your second Ballon d'Or. You're clearly making history and winning the hearts of millions of football fans. Creo que algo que me caracteriza, le doy mucha importancia, es la mentalidad.
ganadora, competitiva, ambiciosa que tengo. Creo que es básicamente lo que ha hecho que llegue a ser la jugadora que soy hoy en día. Puedes tener muchas habilidades, puedes tener una gran técnica, puedes entender muy bien el juego, pero el hecho de tener esa mentalidad que te hace superarte cada día, que te hace ser mejor jugadora cada día, creo que es clave. No tinc paraules. Aitana, I remember your emotion right here last year at the same place. How are you feeling about this second Ballon d'Or? Is it even more special? Bien, yo creo que como las primeras veces, igual no hay ninguna, ¿no? Pero es cierto que estoy muy agradecida de volver a estar aquí. No es fácil todo lo que hacemos cada año. Y estoy, la verdad, que muy agradecida de volver a estar aquí recogiendo el segundo Balón de Oro. Pero como digo, al final yo formo parte de un deporte colectivo en el que me encuentro rodeada de magníficas futbolistas, tanto en el Barça como en la selección. Y solo puedo dar gracias porque sin ellas no sería la futbolista que soy hoy. You're an amazing winner because the competition was really, really hard. Absolutely. With your teammates. Another incredible season with Barça. You're becoming more and more decisive. Has winning the Ballon d'Or last year gave you more confidence? If I have more confidence. Thanks to the Ballon d'Or you had last year. Do you have more confidence on the pitch? I want to say that when you are growing and you have more experience, that makes you the confidence every year, no? So it's not about the trophy, it's more about the experience and having also teammates close to me that are so good that makes me the confidence I have. Aitana, at 26, you have won it all. You're world champion, three-time European champion, multiple Liga winner, and double Ballon d'Or winner. I want to know, what are your dreams now? What are you dreaming for? Bien, ¿en qué sueño ahora mismo? Yo siempre digo que lo que me lleva a estar aquí o lo que nos lleva como equipo a llegar a grandes títulos es la mentalidad que tenemos. Creo que mientras siga teniendo esta mentalidad ganadora, ambiciosa, voy a estar dando guerra mucho tiempo y voy a querer seguir ganando títulos con el club, con la selección. La mentalidad es lo que te mueve a llegar a estos éxitos, ¿no? My national team. That's what's working. We can see that definitely. Aitana, 4 consecutive Ballon d'Or for the FC Barcelona player. What do you make of that? Me parece algo brutal, fascinante, que hayan sido 4 balones de oro, los dos de Alexia, los dos míos. También digo, podría haber sido cualquier de otras de estas jugadoras que están aquí. Creo que os lo merecéis cualquiera de vosotras. Es algo excepcional para el club. Creo que bueno, para mí es un orgullo formar parte del Barça. Es un club único y también que se lleve estos reconocimientos
Es brutal. Nada, se lo demos. Yo se lo debo todo al Barça, que me lo ha dado todo desde que tengo 13, 14 años. Y bien, espero seguir cosechando muchos títulos más para el Barça. Keep on winning more and more titles for more about El you. Barça. I want to know, who is Aitana Bonmati off the pitch? How I am out of the pitch. Yes. Who are you? We want to know more about you. Bien, creo que soy una persona de pueblo. I am a humble person. En el mismo pueblo donde nací, con mi gente. The country. Mi amiga María, que me acompaña a friend of mine, a Maria todos here, lados. Me gusta sentirme como en casa. Everywhere, and I like feeling like at home, and to be the same person I was 15 years ago, with my feet right on the ground. When I played with the team in my village, and this is what makes me Natalie, happy. Maybe would you have a few words for our big star this evening? Congratulations on a second win. It's so extraordinary what you've achieved now 2 years in a row, and you are a hero to many of us out here, and then to everyone else, please buy tickets to women's football games. Go watch them on TV, watch them in. Welcome to Nisbets, leading supplier of catering equipment since 1983. Is 100% Barcelona. We're just checking them out now. You're joined by Caroline Graham Hansen and Salma Paraluelo. We can applaud them, please. And Aitana, it seemed that there's this healthy competition between you three. Bien, esto me lo he llevado yo, pero como digo, tanto I got this Caro como award, Salma, but que as están en I la segunda y la said, tercera, podrían haber estado aquí también. No deserve depende de it. mí, ya yo This doesn't daría una depend parte on cada me. una. You know, Creo que cada una give them hace all una labor brutal en el campo. Nos ayudamos I believe unas a las that otras a they ser do mejores y eso nos hace grande como equipo. wonderful Así que work gracias a in the todas de pitch. verdad otra vez Thank you once again por todo lo que estamos consiguiendo, for porque everything esto we are es del equipo, de verdad. doing together, because this is something that's been made possible thanks to the whole team. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Aitana Bonmati, the 2024 Ballon d'Or Women France Football. Contenders remain. Who will be the 2024 Men's Ballon d'Or France Football? The suspense and the pressure are on. So stay with us. We'll be back shortly after this. Here's an empty seat. Oh, wait, it's on the right. Get your festive season started with Savannah Premium Cider, dry or light, 330ml handies. Buy any 2 6-packs for only 190 Rand. Or Amarula Premium Cream Liqueur Gift Pack for only 179.99. Celebrate from us with tops not for persons under the age of 18. We made a new SUV with the world's greatest automotive designers. An engineering masterpiece featuring the latest technology and over 100 progressive safety features. And then we made it a family car with 140 kilowatts of turbo power and 375 Newton meters of torque. Introducing the all-new GWM Evo Jonium Pro HEV.
Estamos más, mucho más que ver. Lines it up, kept out by Martinez. Ballon with the header, kept out by Martinez again. Attention, parce que ça peut faire 4 en attendant. Pellissier en retrait, Valverde. Inside, Dariano! Kimmich to the back post, that's it! Gonna go for it as he beats it. Here goes Mbappe. Oh, it's brilliant! How about that? At least there were nothing of tension, you know? Yeah, exactly. That's again like, the thing. That's the thing, like I wouldn't want them to like, I guess sneaking into Because there was no vice search or anything. It's scary, to be honest. I mean, I have thought about this a lot, to be honest. of course, it's not the same population. Some one of the
back live from Paris to reveal the name of the 68th Ballon d'Or France Football. And you're watching us from over 170 countries across 5 continents with more than 400 million viewers. Ну что ж, телезрители, остаются прям буквально считанные минуты до того, как мы узнаем, кто все-таки будет являться обладателем золотого мяча в его 68-м розыгрыше. Уже известны с 10 по 4 место. И 10 место это Харри Кейн, 9 Тони Кросс, 8 Ламин Ямаль, 7 Лаутаро Мартинес, 6 Килиан Мбаппе, 5 Эрлинг Холланд и 4 Дани Карвахаль. Осталось всего лишь 3 претендента. Это, естественно, Винисио Джуниор, Джуд Беллингем и, естественно, полузащитник Манчестер Сити Родри. И здесь, наверное, знаете, вот опять-таки весь сегодняшний день были сливы. Где-то писалось, что Винисиус Джуниор станет обладателем золотого мяча. Но в какой-то момент якобы был слив один из самых достоверных, но опять-таки с большими кавычками. Здесь мелькало имя Педри. Родри, естественно. И дальше, наверное, главный вопрос, где же все-таки Реал Мадрид. Многие отказались приезжать на эту церемонию. Была запланирована также у Винисиуса большая вечеринка по поводу его того, что он получит золотой мяч. Где-то даже писалось, что он забронировал уже в центре Парижа ресторан для 20 человек, плюс включая также и Карло Анчелотти. And I just want to thank all of the coaches that were there for me. Coach Arsene Wenger, Fabio Capello, Luis Fernandez. Those coaches made me who I was. But again, a Ballon d'Or for me, coming from a country that was broken down with civil war, I had no choice. It was supposed for peace for me. And that Ballon d'Or brought peace to my country because we took the Ballon d'Or to promote peace. And today, Liberia is in peace, and I'm very happy. It's an honor for me to be one of the Ballon d'Or. So thank you very much. Да, был, конечно, Дидье Дрогба поблагодарил, естественно, то, что Джордж Вея пришел, и, естественно, он являлся президентом Либерии. Ну и также Вея ответил, что он очень рад и горд тем, что он являлся, во-первых, первым темнокожим футболистом, кто удосужился этой награды в 1995 году, и это дало большой прорыв для его страны, ведь первый африканский, во-первых, футболист, получивший столь высокую награду, его, во-первых, оценили во всем мире. Ну и плюс Джордж Вея пожелал, во-первых, самое главное, это хорошего сезона уже, который идет всем футболистам. Ну и, наверное, главное, чтобы каждый из тех, кто сейчас присутствует, достигал всех своих целей и шел только вперед. Причем те самые моменты во времена бытности его игроком именно в Милане, где он и получил ту самую заветную награду. Плюс, помимо золотого мяча, был также удостоен футболистом года в Европе по издательству Онс Диор, также в 1995 году. Плюс стал игроком года FIFA все в том же 1995 году. Лучший футболист мира по версии World Soccer, естественно, 1995 год. Ну и также, естественно, две награды: африканский футболист года в 1995 году и африканский спортсмен года по версии BBC, тоже в 1995 году. Well, at that time I felt good because, like I said, it was a difficult task for me coming from Africa. There are great players, good defenders. For me to just sweep in like that, I mean, like I said, thank God, and then thank all of the coaches that work with me, because every day, most especially Coach Arsene Wenger, every day, 4 hours a day, I was working just to be one of the best strikers in Europe. And I'm glad I made it to that level. And
It's an honor for me. Today, I'm recorded in the history of Ballon d'Or. So thank God. George, you were also the former president of Liberia with many responsibilities. Do you still have time to watch football? And is there a player in this room or another player you think of that actually impresses you? Well, it's normal. And, football is my life. What's my life? It's my life. I still play football. Really? And whenever I leave my work, only football makes me happy. So that after a difficult time on the job, I come back home, I watch my teams. I still watch AC Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, Atletico Madrid. Those are the teams, Tottenham Hotspur. So I still watch the game. I can never leave the game. The game made me who I am. So I'm attached to it. And I'll forever be attached to the game. Либерияның 25-ші президенті болған Джордж Вия әлі де футбол ойнайды, әлі де футбол көреді. Ювентус, Милан, ПСЖ, Тоттенхэм ойындарын тамашалап тұрады. Өзі де футбол ойнайды. That's one of my players I love. I'm a fan of Mr. Kane. Mr. Kane. Yeah. When you're playing for my team. Сүйікті футболшым Харри Кейн отыр дейді. Әрине Тимоти Вия шығар негізі ең сүйікті ойыншысы, бірақ Харри Кейнді мақтады. He's a very strong and a very clever striker, you know, and I support the team, Tottenham, so since I was a kid, and then I love him. Харри Кейнді жақсы көремін дейді. Қандай бақыт Харри Кейн осындай сөз естіп отыр. Бүкіл африкалық футболшыларға үлгі болған Джордж Вия, Макелелеге, Диди Драгбаға үлгі болған Вия. Harry, he played for Chelsea, but he didn't say that about me. No, you see, Drogba, I played for different teams because I never had the opportunity to play for the team I love. My entire life, when I was a kid, I watched Juventus play because of Plantini. I love Juventus, but I never played for Juventus. Today, I'm glad that my son is playing for Juventus. During Dark Crooks, during those days, Tottenham Hotspur, that's all we watch. So I love Tottenham, but I never played for them. And then I went to Chelsea because of a good friend, Vialli. Vialli asked me to come and help, and I wanted to help. But it doesn't matter. I was doing my job. It doesn't matter. Yeah, I was doing my job. So when I was one of the persons that beat Juventus 2 other years with AC Milan, well, that's my team. But when I'm at work, I have to do what I have to do. We all do. George, it's time to reveal the successor to Lionel Messi. He are the Диди Драгба Челсиде ойнаған кезде Вия оны бүйтіп мақтамаған деп күлді Драгба. Ал Джордж Вия болса Тоттенхэмді жақсы көретінін, Ювентустың ойынын Платини кезінде көретінін, қазір балам Ювентусты ойнайтынын өзінің сүйікті клубтарын айтты. Енді үздік футболшыны анықтайтын кез келді. Осы үшін біз жиналдық, осы үшін түн ұйқымызды 4 бөлдік. 2024 жылы үздік футболшы кім болды? To reveal the name of the 2024 men's Ballon d'Or winner, let us explain once more how it works. It works actually the same way as for the women's Ballon d'Or. These 100 journalists from the top 100 countries ranked in the FIFA submit their top 10 players of the season. Each position corresponds to a number of Журналистер, бапкерлер және құрама капитандары дауысын берген. Кезінде Қазақстан атынан Гений Қазбекұлы Түлегенов әріптесіміз дауыс беретін, бірақ Қазақстан FIFA рейтингісінде 100-ден шығып қалды. Енді үздікті анықтайтын кез келді. 2023-2024 жылғы маусымда кім мықты болды? Джордж Вия. Сөз кезегі сізде. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or France football winner is Rodri. Родри! 2024 жылғы алтын доп иегері испаниялық Родри атанды. Міне қандай сәт бұл! Мықтын анықтадық. Ағылшын премьер-лигасының жеңімпазы, Еуро чемпионы, Еуропа чемпионатындағы үздік ойыншы Родри. Жарақат алған футболшы қазір балдағын алып
сахнаға қарай көтеріліп бара жатыр, биіктеп келе жатыр, оған көмектескен Дидье Дрогба. Родри, Франс футбол ұсынған Ballon d'Or егері 2024 жылдың үздігі. Құттықтаймыз! Әрине Винисиус Жуниордың жанкүйерлері дәл қазір Карвахальдың фанаттары тұнжырап қалса керек. Реал Мадридтің де осы марапаттау рәсіміне келмегені шынымен де осыдан болар. Родридің алатына хабарланған, және бұл инсайт рас болып шықты. Реал Мадрид үздік клуб атанды, бас бапкері Карло Анчелотти үздік менеджер атанды, бірақ үздік футболшы атаған Манчестер Ситидің ойын өрнегін түзе білген Пеп Гвардиоланың алтын сақасы үздік ойыншысы Родри атанып отыр. Жарақат алып қалғанына байланысты соңғы матчтарға шыға алмай жүр, бірақ біз оның өткен маусымда мықты болғанын міне байқап отырмыз. Марапат құтты болсын. АПЛ чемпионы, Еуропа чемпионы. Бір өкіншісі УЕФА чемпиондар лигасын жеңе алмады. Реал Мадридке қарсы матчта пенальти сериясында Манчестер Ситидің жолы болған жоқ. After winning the 68th Ballon d'Or, ladies and gentlemen, what a huge big surprise for the room and for all the football lovers in the world. We want to hear those first few words. Please. Сөз кезегі Родриде. Incredible night for me today. If you let me, I would like to speak in my language, in Spanish, of my country. Өте ерекше түн мен үшін, және мен испан тіліне өзімнің туған тіліме өтсем дейді. Құрмет, қошемет. A mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. En primer lugar quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Y bueno, quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, así que muchas gracias. Өзінің сүйіктісіне көп рахмет айтып жатыр. Бүгін арнайы келген сүйіктім. A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy, un hombre, una persona que juega al fútbol por amor. También a una persona muy especial, que es el que ha vivido conmigo todo este proceso, a mi agente, que se llama Pablo, que quién nos diría, ¿no?, que hoy estaríamos aquí, cuando me ibas a buscar, cuando me llevabas a los partidos, con un amor tan incondicional que no he visto nunca, totalmente altruista, con el mismo sueño que tenía yo de llegar a lo más alto. Y bueno, también quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Evidentemente no me quiero olvidar de mis compañeros, entiendo que el fútbol es un deporte colectivo y tradicional, no me llenos de los me ayuda por Ballon d'Or Дидье Драй. Each position corresponds to points in the Кім бол футбол көретін қазір балам Вия болса тота оны бүйтіп мақтам. Ал Джордж балам Ювентуста ойнайтынын өзінің сүйікті клубтарын айтты. Енді үздік футболшыны анықтайтын кез келді. Осы үшін біз жиналдық, осы үшін түн ұйқымызды 4 бөлдік. 2024 жылы үздік футболшы кім болды? To reveal the name of the 2024 men's Ballon d'Or winner
let us explain once more how it works. It works actually the same way as for the women. Suspense, everyone. Let's hear George. The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodri. Rodri! 2024 жылғы алтын доп иегері испаниялық Родри атанды. Міне қандай сәт бұл. Мықтын анықтадық. Ағылшын премьер лигасының жеңімпазы, Еуро чемпионы, Еуропа чемпионатындағы үздік ойыншы Родри. Жарақат алған футболшы қазір балдағын алып сахнаға қарай көтеріліп бара жатыр, биіктеп келе жатыр. Оған көмектескен Дидье Дрогба. Родри Франс футбол ұсынған Ballon d'Or иегері, 2024 жылдың үздігі. Құттықтаймыз. Әрине Винисиус Жуниордың жанкүйерлері дәл қазір Карвахальдың фанаттары тұнжырап қалса керек. Реал Мадридтің де осы марапаттау рәсіміне келмегені шынымен де осыдан болар. Родридің алатына хабарланған, және бұл инсайт рас болып шықты. Реал Мадрид үздік клуб атанды. Бас бапкері Карло Анчелотти үздік менеджер атанды. Бірақ үздік футболшы атаған Манчестер Ситидің ойын өрнегін түзе білген Пеп Гвардиоланың алтын сақасы